Bom dia a todos, a todas e a todos. Estamos iniciando a nossa Mesa 1 do nosso Encontro Internacional Rio Samba Carnaval 2022, do nosso projeto Memorável Samba. Tenho um grande prazer e uma grande honra de receber aqui nossos convidados. A Mesa 1 é sobre o samba na África, na Ásia e na Oceania. Temos como representantes pessoal, os convidados do Japão, que é o Matsushita, que é o Ryota e que é o senhor Suwa. Temos o representante da África, que é o Bento, de Cabo Verde. E temos o representante da Austrália, que é o Ryan, né? Então, a ideia da nossa mesa, nessa manhã de carnaval, é passar uma mesa bem descontraída, como o próprio samba promete, né? Ou seja, uma coisa bem leve, bem informal, para que a gente fale dessas experiências do samba nessas regiões. Como todos sabem, o projeto Samba Global é um projeto de mapeamento do samba, nasceu acadêmico, mas é um projeto que se tornou uma plataforma de mapeamento do samba no mundo, e a gente traz essas pessoas que fazem esse carnaval no mundo. Good morning, everyone. Today we're gonna start now our first table in this international meeting about Samba Global, which is called Samba Global, Samba in Africa, Asia, and Oceania. I am honored to receive all of our guests to talk about this theme. And we have some guests from Japan, from Africa, and Australia. I would like to point out that this is going to be an informal chat. We're going to talk about our experiences with Samba, because this is a platform. It started as a research university, but it became a platform to map all the experiences of Samba in the world. Basicamente, a ideia dessa mesa e a ideia do próprio evento é mostrar para o mundo onde o samba chegou. E, especialmente na África, na Ásia e na Oceania, a gente tem alguns exemplos dessa realidade. Então, todos nós, brasileiros e outros que não são brasileiros, do mundo todo, temos uma imensa curiosidade em saber como é que o samba se realiza, ou se promove, ou se reproduz nesses lugares. Então, basicamente, a palavra hoje é com nossos convidados para falar das suas experiências, das suas instituições e o que faz pelo samba e o carnaval nos seus lugares. Então, a nossa dinâmica vai ser basicamente essa. Eu vou passar a palavra inicialmente para o Bento, para falar sobre o samba em Cabo Verde, né? E o seu Vicente, ou seja, ele vai falar da experiência lá. Em seguida, vou passar a palavra para o Ryan, que vai falar sobre a experiência também do samba dele na Austrália, e vamos finalizar com o senhor Suwa, o Matsushita e o Ryota para falar sobre a experiência do samba no Japão, né? Então, eu gostaria, depois da tradução, de que o Bento iniciasse falando dessa experiência. Então, ouvimos nossa tradução primeiro. The idea here is to show where Samba has arrived, especially in these three continents. We have some examples to give. And we are curious. We are very curious to know how does our Samba is reproducing itself abroad. So I would like you to talk about your experiences, and I will give the floor to Bento firstly to talk about Cabo Verde. And then I'm going to pass the floor to Ryan in Australia. And to end up, I'm going to pass the floor to Mr. Suwa, Matsushita, and Ryota in Japan. So after the translation, I would like, please, Marco, like you to start.
Um pouquinho antes, eu gostaria de registrar a presença da Tashoko, que é intérprete em japonês, que também está aqui com a gente, e informar que nós estamos esperando a qualquer momento a entrada do Seyi, que é o representante lá de Lagos, na Nigéria, que tem um projeto muito interessante também de samba lá na Samba Eco Samba School, que é um grupo que ele representa. Firstly, I'd like to mention the presence here of Shoko, our Japanese interpreter, and I'd like to point out that we are waiting for Seyi from Lagos, Nigeria, to come and talk about his project, Eco Samba School. Então, com vocês, com a palavra, nosso grande convidado de Cabo Verde, Marco Bento. Olá, boa tarde a todos. Não sei se toda a gente está a conseguir ouvir. Estão a ouvir? Sim. É só, pronto. Pronto, é assim, Cabo Verde, para muita gente que está aqui no painel e muita gente que está a assistir, talvez não conhecem e não sabem onde é, né? Porque são pequenas ilhas que ficam praticamente a 500 quilómetros da África Ocidental, não é? Mesmo em frente do país Senegal, e somos um arquipélago de 10 ilhas. E eu, neste momento, estou numa das ilhas, que é a ilha de São Vicente, onde o Carnaval tem se manifestado muito mais ativo do que nas outras ilhas, e temos feito um trabalho de vários anos, e até posso dizer que nós já temos aqui escolas de samba que já vão completar 100 anos. 100 anos. Então, quer dizer que o samba e o carnaval já está bem enraizado. É com muita satisfação e com muito orgulho que eu participo neste painel, e nos orgulha muito também aqui em Cabo Verde, para ser reconhecido, especialmente por um carnaval como o Carnaval do Rio de Janeiro, não é? Que está a fazer um trabalho e que tem feito um trabalho muito promissioso em termos da divulgação do samba, e que chegaram a esse patamar. Mas eu gostaria, simplesmente, antes de fazer mais uma intervenção, era se eu conseguisse passar um vídeo. Eu tenho um vídeo já na parte de... não sei se o vosso técnico consegue partilhar o vídeo. Good afternoon, everyone. Do you hear me? I am from Cabo Verde. I don't know if you all know where it is. We are some islands, 500 kilometers from the east side of Africa, and I am in one of these islands, São Vicente. And we have a very strong presence of carnival here, and it's been here for many years. We have samba schools here for 100 years, for example. And we are very proud to be recognized here as a carnival, like in Rio de Janeiro. Right now, I'm going to show you a video, and then we're going to talk about it. Eu acho que tivemos um problema e o Marco Bento de Cabo Verde caiu na nossa ligação. Eu não sei se nós temos o vídeo para passar o vídeo dele imediatamente. Se ele deixou o vídeo aí Não temos, né? Então, é uma pena. Ele eu acho voltando. Que... Sim. Está voltando. Eu acho que não conseguimos fazer. Pronto, podemos tentar outra vez, se é possível, rapidamente, para toda a gente ter uma ideia do que é o Carnaval aqui em Cabo Verde. Vamos tentar outra vez, não é? Vamos tentar. Ok.
Now let us try again so that we can have an idea of how is the carnival here in Cabo Verde, Cape Green. Só um momento, estamos tentando passar o vídeo. Ok. Já está, o vídeo já está numa coisa, agora é só o técnico passar. Eu acho que tem um delay aqui, até chegar aqui. Vamos lá. To what? Understand what's happening? That's okay. Pinta a caminha, baby. Olá, vou esperar, neném. Tá na hora, vamos variar. Hoje é dia 7 e 14. Pinta a caminha, baby. Olá, vou esperar, neném. Tá na hora, vamos variar. Hoje é dia 7 e 14. Nesta rua morada, onde nós estamos a carnaval, bem para bem coroar, para bem consagrar, Ryota, rainha da noite, Sua Majestade escola, samba tropical. Esta rua morada, onde nós sabemos que a carnaval, bem para bem coroar, para bem consagrar, radiosa rainha da noite, Sua Majestade escola samba tropical. Toda era certo, 14 Chuchu verino, descarado carnaval. Toda era certo, 14 Chuchu verino, descarado carnaval. Minha sagrada, minha sagrada, minha lenta. Das mistérios do Giro, minha virtude, minha fé, vamos habitar. Mitologia faz sobre andar. Eu sou o cara, eu sou o certo, não me certo, não guardo da cabeça. Eu sou o cara. Eu sou o certo, não guarda certo, toda era certo. Morre 14 Chuchu, no verino descarado, carnaval. Toda era certo, morre 14 Chuchu, verino descarado, carnaval. Deus criado o mundo até o final de vida. Minha presença tem marca da vida. Mas um golpe de luz que quebrou na pedra
Mas ao ré mi fá, apenas oi, oi. Deixe-me assim, a defina defina, minha presença é bem mais da vida do vão, nos pequenos, na pedra do com ar livre, na me vá, apenas dois, toda essa movimentação serve chuchu, e não descarado na paz, Pronto, acho que já podemos continuar. Isso mesmo. Pronto, isso era praticamente para ter uma ideia do que está-se a fazer e o que é que tem feito em Cabo Verde. Mesmo com as condições da transmissão, consegue-se ver realmente a essência do que aprendemos durante praticamente esses 100 anos do Carnaval. Eu acho que o nível está muito alto, muitíssimo. É claro que o Carnaval ainda em Cabo Verde não é feito dentro de um sambódromo, como no Rio e em São Paulo, mas o nosso Carnaval já está num nível que nós consideramos está alto, e a testemunha disso é que nós temos tido muita colaboração com o pessoal que faz o Carnaval em Rio de Janeiro. Já temos tido todos os grupos da Liga Especial, né? da Liesa, que já vieram cá dar formação, e temos uma parceria que continua desde 2017 com o sambista Dudu Nobre, que também é descendente daqui de Cabo Verde. Então isso era para vocês terem uma ideia do que está a ser feito aqui em Cabo Verde. Obrigado, Marco. Antes de eu passar para a tradução, e depois você responde, eu queria saber mais ou menos quantas escolas de samba existem aí em Cabo Verde, em São Vicente, que fazem parte desse desfile. Mas antes, vamos ouvir a nossa tradução aqui. So what you've just seen, it's Cape Verdean Carnival. There was a time lag in the video, but I think you could get the essence of our carnival. Our carnival is 100 years, has been happening for 100 years. So we don't have here some ballroom like you have in Rio, but we have a high quality carnival, I can assure you. And to prove it, we have a nice connection with people who work with carnival in Rio. Ivan Liesa was visiting us recently, and Dudu Nobre is also supporting us. Now Jair has said that, thank you, Marco, and we have the translation, but I want you to answer, how many samba schools do you have in Cape Verde? Sim, eu gostaria de responder a essa pergunta. Nós, como eu disse, eu tinha dito que Cabo Verde é um arquipélago. Nós somos 10 ilhas, 9 ilhas habitadas. O Carnaval é mais evidenciado aqui onde eu estou, que é a ilha de São Vicente, que está mais desenvolvido de uma forma onde as pessoas têm estado mais engajados com a cultura do Carnaval. Aqui nós temos 6 grupos de Carnaval, 6 grupos oficiais. Há 5 grupos que fazem a competição no dia de Carnaval, porque nós saímos na terça-feira do Carnaval, e temos um grupo que é um grupo que sai sozinho, sai à noite, na segunda-feira, véspera do Carnaval, sai à noite. Esse grupo é um grupo que nós chamamos um grupo de
mais tipo de embelezamento, né? É um grupo que sai, que toda a gente sai, que seja um advogado, que seja um diretor de uma empresa grande, sai no grupo só para divertir. É a abertura do nosso carnaval, é um grupo que traz muito brilho ao nosso carnaval durante a noite, porque a nossa tradição é de sair durante o dia. Ainda não temos as ferramentas suficientes para ter um carnaval à noite. Não há luz suficiente, o sistema de som durante o percurso, que é o Station Bottom que nós temos, foi adquirido recentemente, ainda não está a funcionar em pleno, mas o que nós temos aqui é o princípio de uma longa caminhada que vamos fazer, mas para responder a pergunta, há outras ilhas também há outras ilhas que têm 3, 4 grupos que saem, há uma ilha vizinha aqui que é a ilha de São Nicolau, que tem 2 grupos que saem também só à noite, mas temos um leque total de praticamente 12, 14, todas as ilhas juntadas, praticamente podemos chegar a 16 grupos de carnaval quando quando juntamos todas as ilhas. Ok. Eu acho que não tivemos a tradução desse trecho, mas... Sorry. Desculpa, eu estava falando com mutada. As I have said, we are a group of islands here in Green Cave. São Vicente is where the carnival is more prominent. And we have here in São Vicente 6 groups of carnival, official groups. 5 of them, they parade during the day. And we have a group during Tuesday of Carnival that would be equivalent to Mardi Gras. We have a group that parades during the evening. So this is the opening of our Carnival. We also have a sound system that has been recently installed. But as I said, we are a group of islands, and different islands have different carnival groups, but all islands all together, we have more or less 16 groups of carnival. Antes de passar a palavra para o Mike, que vai falar sobre a realidade do samba e do carnaval na Austrália, eu queria te fazer uma última pergunta, Marco Bento. Vocês cancelaram também o carnaval esse ano? Sim, nós tivemos de cancelar o carnaval, já estava tudo a postos, porque o anúncio do carnaval aqui em Cabo Verde é feito de uma forma... nós também utilizamos o mesmo calendário que vocês utilizam, né? O carnaval que seria no dia 1 de março. Nós anunciamos o carnaval sempre com 4 meses, 5 meses de antecedência. Este ano foi anunciado no mês de outubro de 2021. Anunciamos com pompas e circunstâncias, mas quando chegamos no mês de janeiro, com a situação pandémica como já estava, o governo, em concertação com o governo de Cabo Verde, nós tivemos de dar um passo atrás e cancelar o carnaval. E agora resta-nos desejar um bom carnaval para onde vai ter carnaval e que nós aqui regressaremos em fevereiro de 2023 para ter um bom carnaval, mas tivemos de cancelar sim. Ok, muito obrigado e vamos aguardar. Convido também as pessoas que tiverem perguntas a fazer, que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, tiverem perguntas a fazer, que façam também para o nosso convidado Marco Bento, para saber a realidade do carnaval lá em Cabo Verde, ok? Então, agora passo a palavra, depois da tradução, para o nosso convidado Michael Ryle, para falar da realidade do samba e do carnaval na Oceania. Mas antes, a tradução. So, Jair started saying, so have you canceled Carnival in Cape Verde as well? Yes, we follow Brazil's schedule for Carnival.
we have announced in October that we would have Carnival in January, but our government stepped back because of coronavirus and canceled the Carnival. So probably we're going to have Carnival in February 2023. Jair is speaking now. Okay. If anyone else on the internet want to ask any question, please, our participants here to answer your question, Marco Bento. Com a gente, então, o nosso convidado, Mike Ryan, que vai falar sobre a realidade do samba e do carnaval na Austrália e na Oceania de uma forma geral. Hello, everybody. Thank you very much, Jair, for the invitation. And thank you very much for your wonderful contributions ongoing to Samba Global, the Nosso Mundo Querido, our wonderful world of Samba. My involvement with Samba and Carnival manifestations in Australia has two lines. My involvement as a performer, a trumpeter, and a composer started in 1956, my exposure to Brazilian samba. So I have a line until the present day in this line as an experimentalist, samba experimentalist. At the same time, my involvement as an ethnomusicologist in Australia involved and continues to involve, pardon me, field work amongst Brazilian immigrants in Australia over a 16-year period to produce a 2-volume PhD called Brazilian Music, and I forget what it's called. It's called Brazilian Music in Sydney, which was a study of carnival, 2 carnival associations and carnival presentations in Australia. So 16 years, but it's ongoing. I'm always involved with members of the community there. And let me tell you first some interesting things about the first manifestations of Brazilian Carnival in Sydney. Mike, just a minute to translate it. I'll leave mais. Vou deixar mais espaço entre. I'll leave more space. My apologies. Okay. You know, slow me down whenever you wish. $75, yeah. Tell me when I may continue. Okay, continue. Okay. My work, my research as an ethnomusicologist at the University of Sydney with Brazilian music in Sydney 4 years, produced a Bachelor of Music, continuity and change in Brazilian music in Sydney, in Australia. And then in the end, it was a doctoral thesis, as I mentioned, 16 years of field work. The first manifestations of Carnaval occurred in around 1978. The Brazilian community, historically, during the 70s, demographically, they were a very small population. There were less than, in Sydney, maybe 20 or 25 or 30 Brazilians, immigrants from Brazil. The first samba school in Australia was called Samba Sound, Samba Action. And it was initiated by a Bolivian immigrant who worked
in the community centre for the government in the inner city suburb of Sydney. And essentially only one or two people had first-hand experience with Brazilian samba. But the impact of Brazilian music and carnival presentations in Australia has been nothing short of spectacular. With the first samba school to make up the numbers to have a street parade, a desfile, they attracted members from many different parts of the world. So in 1979, the Samba São, this wonderful Brazilian group that the newspaper said straight off the streets of Rio de Janeiro. It had people from Cambodia, from Argentina, from Uruguay, from Vietnam, and in fact, the Brazilians were a minority. But nonetheless, the impact of Brazilian samba was unbelievable. Why? Because a part of our history of colonization, we never had the rhythmic cultures as such for example, from the African diaspora. So the impact of these rhythms hot off the streets of Brazil, including people from different backgrounds, made an incredible contribution. The carnival presentations in Australia, including a second Eu posso samba traduzir? school. I'm sorry, yeah. Vou retomar de onde eu parei antes, né? E que ele estava falando das duas linhas, em que ele era também artista e compositor e também estudioso de música, né? Musicologista, começando com um estudo com imigrantes brasileiros na Austrália e estudando música brasileira em Sydney, que é um estudo que ele ainda continua, né? E ele fala também da primeira manifestação do carnaval em Sydney, né? Eu estudei em Sydney por alguns anos, músicas, depois fiz doutorado, e a comunidade aqui brasileira na época era pequena. A primeira escola foi o Sambação, né? Samba Action, Sambação, que foi iniciada por um boliviano em Sydney, na verdade. E havia pouquíssimas pessoas com experiência de samba no Brasil. O impacto disso foi absolutamente espetacular. Em 1979, saía nos jornais acerca do sambação, que era direto do Rio para as ruas da Austrália. E havia pessoas de todos os lugares, Vietnã, por exemplo, e os brasileiros eram uma minoria. Mesmo assim, o impacto foi incrível. E por que foi incrível? Porque nós nunca tivemos, na nossa história de colonização, culturas musicais, como, por exemplo, a África diaspórica, né? A diáspora africana. You may go on, thank you. Okay, I'll be more considerate, I promise. Então, the second samba school in Australia, which was formed around 1980, was called the Brazilian Samba Social Centre. And by that time, there were more Brazilians in Sydney. Still, I think the population around 84 was 1,000 Brazilians. And the impact and the growth of samba carnival presentations from that period on became exponential. I'll pause. E por volta de 1980, nós tivemos a segunda escola de samba, que é o Centro Social de Samba Brasileiro, com maior presença de brasileiros, cerca de mais ou menos 1.000 pessoas, e o impacto foi exponencial naquela época. And I've been in Rio
since 1999, with some trips, performance, and connected with samba during that period. But I can only say from my knowledge of Samba Carnival manifestations that they proliferated. There are many, many Carnival influence, Rio Carnival influenced manifestations, organizations, many in Australia. Maybe 100. And Samba presentations, Rio Carnival modeled adaptations are many and have great success and involve people from many different cultural and musical backgrounds. Eu estive no Rio tenho estado no Rio desde 99, em 1999, com apresentações de samba, e eu posso dizer que a influência dessas apresentações do samba na Austrália cresceu muito, e que houve mais apresentações de samba com a adaptação também do modelo brasileiro, e houve grande sucesso. Isso se deu porque havia participação de pessoas com um contexto cultural e musical muito grande, muito diverso. If anyone's interested in details of this period of samba manifestations in Australia, I will leave a links with Jair about the 2-volume doctoral thesis and a 16-year fieldwork study which details the activities from an ethnomusicological perspective. Se alguém quiser detalhes sobre isso que eu estou contando, eu vou deixar alguns links com o Jair, com estudos de mais ou menos 16 anos e detalhes, até mesmo do ponto de vista musicológico. If I may, I'd like to talk about my other involvement with samba for 6 decades. As I said, I'm a performer, composer, and an samba experimentalist. So, started composing in 1967. I lived and performed in Africa for 4 years, and I researched, I traveled through numerous countries. I traveled Tanzania, Botswana, Rhodesia, Malawi, Zanzibar, Kenya, Durban, Johannesburg, and I was based in Cape Town, and I performed during that period and researched. What I learnt about samba, the most important thing, was the embodiment processes, the sociality of samba, the flexibility of samba as a result of oral transmission processes. Então, vou falar um pouco do meu envolvimento com samba. Eu sou compositor, também faço apresentações, sou um experimentador do samba. Comecei em 1967 e eu vivi 4 anos na África. Visitei diversos países, visitei Malawi, Botswana, Quênia, Joanesburgo e me sediei na cidade do Cabo, onde eu me apresentei e também fiz pesquisas. E o mais importante que eu aprendi sobre o samba foi sobre a corporeidade do samba, o modo como ele se propaga e a sua flexibilidade.
And I think I've always been involved with community projects and community artistic manifestations since the early 70s, particularly since my return from Africa to Australia. I'd like to just talk briefly about my contribution to the world of samba. In 1985, I lived for 4 months in Parada de Lucas in Rio de Janeiro. And I desfiled with Unidas de Lucas, foi maravilha. And that prompted me to complete a method of literacy, of samba literacy for Brazilian musicians. I could see from my experience in 85 that they were paying people to register their compositions. Notation skills were almost non-existent, the large populations of sambistas. So when from 1974 until 2002, 27 years of research into the language, the samba language, to produce a method that was published by Almir Shediak, a literacy model in a book called Samba, Brazil, World Music. Do you wish to translate a little bit? Yes, thank you. Eu sempre me envolvi com projetos da comunidade desde o meu retorno da África. E eu quero falar um pouco rapidamente sobre a minha contribuição. Em 1999, fiquei 4 meses em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, onde eu desfilei pela Unidos de Lucas, foi maravilhoso. E aí eu desenvolvi um método de escritura, de literacidade da música, porque as anotações naquela época dos sambistas, elas quase não existiam. E em 27 anos, né, desses estudos, eu desenvolvi esse modelo que foi publicado até pelo Almir Shediak. Yeah. Mike, só uma pergunta. Como é a realidade hoje do samba e do carnaval na Oceania? Você tem notícia como hoje acontece? Quantas escolas tem? Quantos grupos existem na Austrália? Eu tenho notícia que existem outros grupos na Nova Zelândia também. Você pode falar para a gente um pouco dessa realidade? Well, with respect to Susie, who I'm substituting, she has more actual data in this area. But I can say that I worked with a samba organization in New Zealand 10 years ago with samba rhythms, carnival rhythms. So quite a bit of activity and performance of samba influenced styles. Australia, I can only say that, as Susie reported to me, there are many, at least 100 samba organizations in Australia. But as I've been in Rio for the past 20 years, this is a bit out of my area. I'm not actualized. Only on the international level in 90, in another large work, which is as yet unpublished, I did a international study of international organizations. So that's all I can contribute of substance in response to your question.
com respeito à Suzy, que eu estou aqui representando, ela tem mais dados sobre isso do que eu. Mas eu trabalhei com organizações de samba há uns 10 anos atrás, e eu posso dizer que havia pelo menos umas 100 organizações de samba. Eu estive no Rio, mais ou menos, nos últimos 20 anos, porém, essa não é exatamente a minha área, apesar de existir aqui um trabalho que ainda não foi publicado, onde eu estudei organizações de samba pelo mundo. Yeah, I think just perhaps to finalize in terms of my contribution, my longest term contribution has been as a samba experimentalist, with manifestations that, recent manifestations in the last 6 years in particular, with my Rio Art Orchestra, recently in 2 community projects in 2020, música contemporânea nas comunidades, parte 1, e música na comunidades, parte 2, o ano passado, em 21. E eu estou gravando, eu não paro, eu tenho montes de composições desde a década de 60 até hoje, e gravações com músicas, composições originais, misturando com orquestra, misturando com funk, samba, funk, hip-hop, samba, jungle, tudo. Por causa do meu método de South, porque South é samba, o meu método por samba, e samba influenciado. South, samba, afro, latino e funk. Então, eu sou louco, obsessivo, criando expressões globais de samba. Samba foi pelo mundo. Eu sou um compositor global por 50 anos, 60 anos, obsessivo. Conheço bem essa sua obsessão, mas e a sua produção e a sua criação também, Mike, é muito importante, muito maravilhosa ela. Agora, antes de passar para a próxima pergunta, o próximo convidado japonês, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Você conviveu com José Prates, que foi um dos músicos que levou o samba para a Austrália. Queria que você falasse rapidamente, para a gente não perder o tempo, sobre esse seu encontro com José Prates, que eu considero assim, uma pessoa extremamente importante na história da promoção do samba no mundo, especialmente na Oceania. Você pode falar um pouco desse seu encontro com ele? Eu vou traduzir só um instantinho. Just to sum up... Posso falar em português? Espera só um pouquinho a traduzir. To sum up, my biggest contribution now has been I've been experimenting. Não, desculpa, eu estou falando até em inglês. Minha maior contribuição nesses últimos tempos é o que eu tenho experimentado nos últimos 6 anos. Eu experimento muito em música. E eu estou experimentando em 2 projetos de comunidade, que é o Contemporâneo na Comunidade, parte 1, e o Músicas na Comunidade, parte 1. E agora eu vou passar para o inglês, em que ele falou em português. Many of my compositions, my original ones, are mixed with funk, orchestra, because this is about my method, which is samba being influenced by other expressions. I create global expressions of samba. Jair, I know very well about your methods and about your work. And now I'd like to ask you, you have met José Prates, who took the samba to Australia. And I would like you to talk about this person and about the circumstances in which you two have met. José, é uma pausa porque eu sinto saudades dele. I pause because I miss him.
he was a wonderful human being, gentle, dynamic, a master of many aspects of Brazilian music and culture, knowledgeable in many areas. We performed together many times. I have some photos that I could have shown, but they're around, you know. We performed together. We did arrangements together. I had a long association with him. His contribution to Brazilian influenced music in Australia could be regarded as profound. Not only in terms of music, but in the very important area. Oh, wait a minute. Yeah. Ele foi um ser humano maravilhoso, foi um mestre da música em tantos aspectos, e nós já tocamos juntos. Eu tenho até fotos aqui que eu poderia até mostrar. E eu poderia dizer que a contribuição dele foi muito profunda, não só em termos musicais. But I think most importantly, long term, were aspects of the corporality, of embodiment, Brazilian samba, African Brazilian manifestations, embodiment processes into Australia. This contribution was sensational and has an impact until the present day. Para mim, o mais importante, o elemento mais importante nisso tudo são os elementos de corporeidade que se infiltraram na cultura australiana, algo que a gente não tinha até então. And I think the importance of that contribution with his knowledge of African Brazilian culture, candomblé, etc., is manifesting, fortunately, in samba and samba carnival expressions in Australia. This aspect is of great importance in Samba Global, beyond the music, into the world of mythology, of movement. Além disso, a grande contribuição das religiões afro-brasileiras é enraizar o samba na cultura global. Isso, para além da música, nós temos a cultura afro-brasileira chegando a outros países através do samba. And just to finalize, this is his contribution in this area was open the path for these inclusions and experimentations and enriched manifestations in Australia. Muitíssimo obrigado, Mike, pela sua comunicação. A gente está muito honrado de ter a sua presença aqui, por conta de um controle aqui de horas, que a gente tem que terminar especialmente na hora certa. A gente vai passar a próxima comunicação para o pessoal do Japão, especialmente começando pelo Ryota, e depois o Matsushita. O Ryota vai falar sobre a Escola de Samba Saúde, o Matsushita vai falar sobre a Associação das Escolas de Samba de Asakusa, e, por fim, o senhor Suwa vai falar sobre o próprio Carnaval de Asakusa, que é uma das coisas mais importantes de reprodução do nosso carnaval no mundo e na Ásia, né? Então, muito obrigado, Mike. Eu espero que a gente tenha perguntas ao final para você, mas muito obrigado pela sua contribuição.
Então, antes de passar a Obrigado. palavra para o Ryota, eu aguardo a tradução. Mike finished his speech mentioning the contribution of José Prat. That was very important. And Jair started saying that he's going. It's Mike's speech is very important, but we have a limit of time, and we are going to hand over to Japanese speakers. We are going to have Ryota first talking about Saúde Samba School in Japan, and then we're going to have Matsushita talking about the Association of Samba Schools in Japan as well. Então, com você é a palavra, Ryota. Ryota primeiro, Matsushita. Deixa o Ryota. Ryota está aqui, tá? Não, ele caiu, né? Shoko, você quer falar? Sim, sim. Ryota voltou. Ryota voltou aqui. Ele voltou, sim. Hello? Alô? Can you hear me? Yes. Sorry But for not see you. sorry if I have a technical problem. So please go first, Matsushita-san. Então, por favor, assim, começa pelo Matsushita, ok? Ok. Ok, então, Matsushita-san, onegaishimasu. Ele vai falar em inglês. I'm good speaker only Japanese, but I try English. Okay. Not so good. I'm sorry. Hello everyone. I am Yoichiro Matsushita, advisor of the Asakusa Escola Samba Association. Please call me Roberto. Brazilian name. The abbreviation of Asakusa Escola Samba Association is AESA. Please call AESA.こんなもんいいや、そのままでね。In Japan, about maybe 40 to 50 samba team, I think. Most famous samba event is Asakusa Samba Carnival. About 20 teams participate in the Asakusa Samba Carnival every year. AESA was established in 2000 AD with the participation of 11 leading teams and is cooperating with the operation of the Asakusa Samba Carnival. Just a minute, Matsushita, for the translator. わかりますか? You understand? Olá, eu sou Matsushita, mas por favor me chamem de Roberto. Eu saúdo a todos e todas. Eu participo de uma associação de escola de samba em Sakusa. Aqui temos 16 grupos de samba de carnaval. E temos carnaval em outros lugares, mas o carnaval de Sakusa é o mais famoso. Temos carnaval desde 1981. We also aim to improve the skill of each participating team related to samba and to develop the Asakusa Samba Carnival like the carnivals of Rio and São Paulo. Thank you.
Bem, nós estamos cada vez mais tentando melhorar as habilidades dos nossos participantes em dançar e praticar samba, e contamos com a colaboração dos brasileiros nisso. Next, Obrigado. Mr. Suwa, please. Obrigado, Matsushita, pela sua comunicação. Você esqueceu de falar que você é mangueirense, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, eu passo, 松下さん、マンゲーラだっていうことを言い忘れてませんかって。私はね、and all that I'm Mangarense, I'm ambassador de Mangueira no Japão. Thank you. Matsushita, você só esqueceu de mencionar que você é mangueirense. Matsushita falando, obrigada. Realmente, eu esqueci de mencionar que eu sou mangueirense de coração e sou embaixador da mangueira aqui no Japão. Saúde, mangueira. Ok. Com a palavra, então, o nosso representante da Sakusa Samba Carnaval, senhor Suwa. 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 Suwa-san, お願いします。Alright, hello everyone. Especially hello Jair. Long time no see since 2016 in Rio de Janeiro. Acho que o som está muito baixo, né? 諏訪さん、ちょっと声、ボリューム上げられませんか？ Eu já pedi para ele aumentar o volume. Eu vou aproveitar para traduzir esse pedacinho, então. Sim. Okay. So now Suwa has I hand over to Suwa. Can you hear me? No? Can you hear me? Can you hear me? Escuta bem? Can you hear me? Estou escutando melhor um pouco agora. Estamos escutando um pouco melhor. ちょっと良くなったっていうことですけど、ちょっと音が割れてる感じがするので、少しマイクから離れた方がいいと思います。Can you hear me? Eu acho que dá para ouvir. Ok. 聞こえるっていうことです。Okay. Much better. That's okay. Okay, so I'll translate what you've just said, Yes. and then you can continue, okay? Yeah. Okay, Jair speaking. Now I'll hand over to the representative of Sakusa Carnival, Mr. Suwa. Suwa speaking. Muita saudade de vocês. Faz muito tempo que eu não vejo vocês, desde 2016 no Rio. É um prazer estar aqui com vocês agora. Hello everyone. I am Nobuyuki Suwa, the chairman of Asakusa Samba Carnival Executive Committee. Olá a todos, eu tenho presidido a Associação de Carnaval de Sakusa. Our town, Asakusa, is a small but famous place in Taito City in Tokyo, Japan. Sakusa é um lugar muito pequenininho dentro de Tóquio. We have held
Asakusa Samba Carnival for more 40 years from August 1981 in our town. Nós temos um carnaval que é muito famoso. Desde 1981 esse carnaval está acontecendo, então faz muito, muito tempo, mais de 30 anos que temos essa festa em Sakusa. A large audience enjoy the event Carnaval every year. Temos um público muito, muito grande participando conosco. That from 2019 we have suspended the Carnival these 2 years because of COVID-19. E, infelizmente, o nosso carnaval aqui em Sakusa está suspenso desde 2019 por causa do coronavírus. Então, há 2 anos estamos sem carnaval aqui também. We will hold the event in the middle of September in future. Estamos esperando ter carnaval agora no meio do ano, agora em setembro. Please check our website or SNS or YouTube if you have interest in. Eu peço que todos vocês acessem os nossos canais para conhecer mais o carnaval aqui de Sakusa. Thank you for inviting and listening. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Sr. Suwa, pelas suas palavras. Eu queria lhe fazer uma pergunta antes de passar a palavra para o Ryota. Como é que você vê a possibilidade de levar profissionais do Carnaval do Rio de Janeiro para o Carnaval de Asakusa? Mr. Suwa, I'd like to ask you a question. What do you think about bringing people from Brazil, people who work with Carnival in Brazil, to Japan? What do you think about this exchange between Brazilians and Japanese people? It's how can I say that? Mainly, the people in our town is very like. There's some, how can I say? The people in our town love the kind of the event like Samba Carnival. So very beautiful and delight and exciting but noisy. Bem, como eu posso dizer, as pessoas da nossa comunidade, eles amam o carnaval, mas não estão tão acostumados assim com esse evento. Algumas pessoas podem achar até que tem muito barulho, algo assim, mas nós realmente amamos o carnaval do Brasil. We have some traditional events, as like the Samba Carnival in Rio de Janeiro. We have the other festival, traditional festival in Japan. It's our town, Asakusa. It's a very fitted the heart of the event or festival. It's a very fitted matching of Samba Carnival or Samba events from the Brazil culture. And also we have many the people who working in Brazil
especially around the Tokyo area. So the core power to the Samba events, most popular events from the culture from the other country. Sorry, I can't speak well. Bem, apesar das diferenças culturais entre Brasil e Japão, nós temos outros festivais acontecendo ao mesmo tempo que o carnaval aqui no Japão. Então, não estamos tão distantes assim. Acaba que a cultura brasileira e japonesa se encontram nesses festivais. Existe uma troca. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Eu conheço o Carnaval de Asakusa, eu confesso que eu fiquei extremamente impressionado a primeira vez que eu estive lá com a quantidade de público que participa do Carnaval, tanto o público que desfila como o público que assiste. Eu queria congratular vocês pelo excelente Carnaval e brilhante Carnaval que vocês fazem aí da Associação de Asakusa, com a nossa cultura, com o nosso samba e o nosso carnaval. I'm very familiar with the carnival in Sakusa. I know you do excellent work there. You have a big audience. You have many people participating in the work for carnival. And I know the brilliant work you also do in the association. So I congratulate you all for the work you do there. Ok, muito obrigado. E podemos passar, então, agora a palavra para o Ryota, que vai falar. Ok. Jair, please come to Asakusa and enjoy our carnival someday. Ok. Por favor, vocês estão convidados. Aproveitem o nosso carnaval, acessem nossos canais. Tá, em setembro estaremos aí, então. Mr. Suwa, in September we are going to be there. Wait for us. Ok. Ryota, é com você. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you for sharing slides. Hello, everyone. Thank you for inviting me here today. I will introduce my Samba school, Sauji Yokohama today. Next slide, please. Okay, Sauji is established in 1986. We are located in Yokohama, Japan, and we have offshore relationship with Mangueira, and so our team color is green and pink, as well as Mangueira. Please translate. Sorry, can you go back? And our school has about 150 regular members, including bateria, dancers, baianas, Veda guardas, and many staffs, and mainly Japanese people. Can you translate so far? Okay, I'm going on. This is the birth of Sauji. As you may know, in 1980s, samba was not so popular among Japan, and in 1986, Paulinda Viola held concerts in Tokyo, and participants in the concert were so excited that they decided to make their own samba group. Then someone questioned, "What do you say, cheers?" in Portuguese. Then one man answered, "It's Sauji." This is the very beginning of our escola de samba. And at the same time, one of the members of Sauji visited Rio and strongly influenced by Mangueira, which became a champion of carnival in Rio that year. And finally, Sauji joined Asakusa Samba Carnival for the first time, playing Tenshin Sin
which was Samba and Head of Mangueira in 1986. Can I go to the next slide? Okay. So this is next is our activities. Next, please. Okay. Every summer we joined the Asakusa Samba Carnival with 300 members. We prepare for the carnival throughout the year. We create an original Samba and Head costumes and allegories. The parade has theme and scenario which Carnavalesco created to express our philosophy. When becoming a champion, we get prize money. Next, please. Okay, we have cultural exchanges with Mangueira. Every year, we will have a Mangueira tour, as you can see on the left side of this slide. And on the right side, we also, Mangueira has come to our country many times. In 2019, Nelson Sargent, who was 94 years old, visited us to join Carnival in Japan. Next, please. Okay, we have our own show events like these photos. They are very important. These are very important for improving techniques and helping, keeping the motivations of members. Next, please. And also, we cooperate with city governments and companies to promote their activities. It is important for us to earn money through these events. And can you go next? Okay, about ensayo. Ensayo is held every month with battaliers and dancers. During the pandemic, we practice outside to prevent from virus. We welcome new members and guests in this ensayo. Next, please. Also, Ryota, you can just minute to translate it? Okay. Okay, go ahead. Obrigada. Olá, eu vou me apresentar. Eu sou do Grêmio Recreativo Escola de Samba Saúde, que se chama Yokohama Mangueira, que nasceu em 1986 em Yokohama, e temos uma parceria com a Mangueira. E na década de 80 o samba não era tão famoso assim, mas houve um show do Paulinho da Viola em 1986, e um dos nossos membros da escola de samba visitou o Rio nesse ano, e esse foi o ano em que a Mangueira ganhou. Nós somos todos membros japoneses na escola de samba. Nós temos mais ou menos 300 membros e criamos tudo, nosso samba de enredo, nossas alegorias, nossas fantasias, e tentamos expressar nossa filosofia. Quando nós ganhamos o campeonato, também temos um prêmio em dinheiro. Até mesmo o Nelson Sargento já nos visitou, e também fazemos shows durante o ano que ajudam a melhorar nossas técnicas e também a aumentar a nossa motivação. Colaboramos também com eventos, até mesmo para podermos arrecadar dinheiro para a escola. Please go on, Ryota. Thank you. Okay, thank you. So from this slide, Pagosh, we also love Pagosh party. Okay. This house, as you can see, is our bahakan. It has a garage and a meeting room. Next, please. Okay, and our samba school contributes to regional community. For example, picking up trash like this photo and help regional festival as a staff. We try keeping good relationship with community in which people don't understand samba well. Next, please. Okay, this is the last slide. On the left side, our history and activities are written in a book, Passista of Brilliance.
The author is Mr. Miyazaki. You can buy on Amazon. And on the right side, we have an online shop selling DVDs and clothes of Sawushi. Can you translate here? Também amamos pagodes e fazemos festas também. Essa é uma foto do nosso barracão, naquele slide, onde fazemos também encontros. E a escola tenta sempre contribuir com a comunidade, por exemplo, nesse slide, com a catando lixo. Nós temos, para nós é muito importante melhorar o relacionamento com a comunidade, porque eles não entendem muito o que é o samba. E aqui nesse último slide, à esquerda, tem um livro sobre a nossa história, que vocês podem adquirir na Amazon. E à direita também temos nossos artigos para compra online, da nossa Escola de Samba Saúde. Okay, next slide, please. Okay, this is the very last slide. Thank you for listening, everyone. We really want to make a samba a great global culture, not only in Brazil, but also entire Asia. So if you are interested in us, contact us from Facebook, Instagram, YouTube, or Twitter. That's all for today. Thank you. Obrigada a todos. Nós queremos, esse é o último slide de verdade, nós queremos muito continuar fazendo samba, especialmente na Ásia, espero que ele cresça na Ásia. Por favor, entre em contato conosco se interessarem nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Obrigada. Obrigado, Ryota, pela sua apresentação. Eu tenho um maior carinho pela escola, pela saúde. Já fui recepcionado algumas vezes por vocês, eu tenho um maior carinho por vocês. Espero encontrá-los aqui sempre, espero também ser convidado sempre para participar aí do carnaval de vocês. Eu queria, caminhando para o encerramento do nosso encontro, falar da importância da expansão do mundo nessa região, da Ásia, da África e da Oceania, e convidar todos os profissionais e todas as pessoas amantes de samba e carnaval dessa região que também se inscrevam na plataforma Samba Global e se cadastrem lá para que a gente identifique vocês, ou seja, eu sei que existe muito mais grupos do que a gente tem conhecimento, e a proposta da nossa plataforma é justamente essa, que as pessoas se inscrevam para a gente conhecer o trabalho que todos fazem nessa região, entende? Então, esse é a minha mensagem para todos que estão nos assistindo e que fazem carnaval nessa localidade. Isso serve também para todos os grupos também, e aí introduzindo e convocando o Marco Bento a também se cadastrar lá na nossa plataforma e pedir a todos os grupos que participam do carnaval aí em Cabo Verde que também se inscrevam na plataforma para que a gente conheça melhor vocês, entende? Conheça todos que, de alguma forma, reproduzem o nosso samba e o nosso carnaval nessa região. Então, já que eu estou encerrando, eu gostaria, depois da tradução, que vocês dessem uma palavra final. A gente tem apenas 4 minutos para finalizar a nossa mesa. Eu gostaria que todos dessem uma palavra final para a gente dar o encerramento dessa mesa, ok? Thank you very much, Ryota. I like you so much. I like you guys there at Saúde so much. And I hope always to be invited by you, and I hope to see you here as well. To end up this session, I would like just to talk about a little bit the expansion of samba in Asia, throughout Asia, Africa, and Oceania. And I'd like to also to reinforce that you guys subscribe to our Samba Global platform, and so that we can map you and have you know a little bit more about you, because we know there are many other groups, and this is our purpose. This is that's what we do. We'd like to know your work. This is a message to all of you there in Asia, as well also to Marco Bento in Cape Green. Please subscribe to our platform and
to sum up, please, I would like you all to speak a little bit. We have 4 minutes, and give your final remarks to this session. Bom, como eu fui o primeiro interveniente, eu vou começar também. Eu agradeço, né, essa oportunidade para vocês que estão do outro lado do mundo e também aqui perto no Brasil, por ter vivido essa experiência. Eu acho que toda a gente aqui que apresentou produtos de qualidade, e esses produtos são produtos de gostar do carnaval, gostar do samba, que nos une, e isso é muito importante. Então, para nós, fica aqui um convite também para vocês visitarem Cabo Verde, vir visitar e vivenciar o nosso carnaval, e nós também, com a proposta do Sr. Jair, não é, para inscrever, nós faremos essa inscrição no Samba Global e continuar a ter essa experiência. Muito obrigado. Obrigado. Thanks for this amazing experience. Thank you, all of you. And thank you for being here, all of us. We have presented our products which have a high quality, mostly because we love samba, we love carnival, and that unites us. Please I invite you to please come to Cape Green and to join our carnival. And I'll soon be making the subscription to your platform, Jair. Thank you very much. Ok. Mike Ryan, menos de 1 minuto, less 1 minute, ok? Inherentmente flexível. Samba is inherently flexible. Embrace it. Experiment. It's a world open. Viva Samba. Viva Samba. Obrigado, gente. É prazer te conhecer. Obrigado, Jair. O samba é flexibilidade, é experimento, é um mundo, basicamente. E muito obrigada a todos, é um prazer conhecê-los. Thank you all, it's a pleasure to meet you all. Mr. Suwa? Yep. Thank you very much. And I have a very good opportunity. And I hope I will meet you in Asakusa again. Please come to Asakusa and join our carnival. Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Obrigado, arigatou. Muito Matsushita, obrigada. Por favor, venham para cá, para Asakusa. Matsushita está presente? I will continue to love samba and strive to develop Japanese samba. And the next time we join all together in Rio, I hope. Okay. Thank you. Wait you. Continuaremos a amar e a desenvolver o samba no Japão. E da próxima vez, espero que nos encontraremos todos no Rio. Ryota, para finalizar, rapidinho. Okay, I really appreciate being here today. And as Mike said, samba is flexible, I think. So samba should be a global communication tool. And we really love samba. So please keep in touch with each other. Thank you. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Mr. Suwa, muito obrigado, Mike Ryan, muito obrigado, Matsushita, muito obrigado, Ryota, muito obrigado, Marco Bento e as intérpretes. Temos que fechar a sessão para a nova sessão, a mesa 2, que é o Samba e Carnaval na Europa, onde eu convido todos a assistirem também. Dando para o encerrado a nossa sessão
dessa primeira mesa do samba na Ásia, na África e na Oceania. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Deus. Tchau, Muito tchau. obrigado.